Okay, guyyaa irraa immoo Freshman Economics Chapter 3 Theory of Consumer Behavior kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha yookiin immoo theory amala nama dhaqee waa bitatee itti fayyadamu akka jechuudha. So jalqaba irratti introduction isaa gaafa laallu yookiin seensa isaa gaafa laallu in our day-to-day life, we buy different goods and services for consumption. Jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti meeshaa garaa garaan binnaa tajaajila adda addaatiin fayyadamna. As a consumer, we act to drive satisfaction by using goods and services. Gaafa meeshaa garaa garaa binnee itti fayyadamnu, gaafa tajaajila garaa garaa qarshii keenya kaffallee itti fayyadamnu, satisfaction yookiin immoo fedhii keenya ittiin guuttanna jechuudha. Consumer theory is based on the premise that we infer what people like from their choice that they make. Consumer theory kun egaa yookiin theory nama waa bitatee itti fayyadamuu kuni amala namaa irratti hundoofne choice yookiin filannoo namaa irratti hundoofne waan isaan bitan oomishuu dandeenya yookiin immoo amala namaa filannoo namaa irratti hundoofne gabaa tokko keessatti murteessuu akka dandeenyu jechuudha kan inni nutti agarsiisu. So inni gara biraan consumer behavior can be understood in 3 steps jedha. Steepota sadiintu amala consumeridha hubachuu dandeenya. The first one is what? Examining consumer preference. Consumeriin suni wanta inni filatu yookiin immoo filannoon isaa sirriitti qorachuu nu gaafata jechuudha. We need a practical way to describe how people prefer one good to the another. Akkamittiin namni tokko meeshaa isa tokko meeshaa isa gara biraarra caalchisee akka inni filatu, tajaajila isa tokko isa gara biraarra akka inni itti caalchisee filatu maal gochuu nu gaafata jechuudha. Examine gochuu nu gaafata, qorachuu nu gaafata jechuudha. Second, we must take into account that consumers face budget constraint. They have limited incomes that restrict the quantities of good they can buy. Inni lammaffaan maal lakkoofsa keessa galchuun nurra jiraata jechuudha. Consumeroonni yookiin namoonni waa bitanii akka qarshiin isaan daangessu yookiin akka budget isaan daangessu illee ilaaluu qaban jechuudha. Wanta tokko waan gara biraarra caalchisanii bitatan illee malee wanta sana bituudhaaf income yookiin galii isaan argatan daangaa akka inni ta'e beekuu nu gaafata. Inni sadaffaan we will put consumer preference and budget constraint together to determine consumer choice. Filannoo consumer adda baasuudhaaf egaa maal gochuun nurra jiraata? Inni jalqabaan wanta tokko waan gara biraarra maaliif akka isaan caalchisanii ilaalan yookiin immoo filatan examine gochuun. Lammaffaan qarshiin akka isaan daangessu barree wal simsiisuu sana booddee filannoo isaanii adda baasuu dandeenya jechuudha. Consumer preferences or filannoo consumerii kan jedhudha inni kun. A consumer makes choice by comparing bundle of good. Consumeriin egaa namni dhaqee gabaatii waa bitatu, meeshaa barbaade bitatu yookiin tajaajila wayiitiif qarshiisaa kaffalee tajaajila sana fudhatu filannoo kan inni taasisu maal gochuudhaan jechuudha. Meeshaawwan garaa garaa compare gochuudhaan yookiin wal bira qabuudhaan jechuudha. Given any two consumption bundles, the consumer either decides that one of the consumption bundle is strictly better than the other, decides that she is indifferent between the two bundles. Egaa consumeriin tokko gaafa waa bituudhaaf jedhu wanta lamatu isa qunnamuu danda'a jechuudha. Yookiin wantoota bitu sana keessaa inni tokko isa gara biraarra better akka ta'etti yaaduu danda'a. Irra fooyya'aa akka ta'etti jechuudha wantooti lama yoo isa qunnaman. Yookiin immoo maal ta'uu danda'a jechuudha. Wanti isheen argitu suni indifferent akka hin taane. Lamaan isaanii wal qixa akka ta'etti isa tokko bitachuu dandeessi yookiin immoo isa gara biraa bitachuu dandeessi. Lamaan isaa wal qixxaachuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo inni tokko isa tokko irra caaluu danda'a yookiin beetarii ta'uu danda'a jechuudha. In order to tell whether one bundle is preferred to another, we see how the consumer behaves in choice situation involving two bundles. Egaa meeshaan inni tokko isa gara biraarra akka inni caalu ibsuudhaafi maal beekuun nurra jiraata jechuudha. Akkaataatti consumeriin tokko filannoo taasisudha jechuudha yookiin immoo choice
akkaataatti taasisudha jechuudha gaafa wantoonni lama yookiin bandilii lama quunnamanitti. Isa tokko akkamitti akka inni isa gara biraarra filatu adda baasnee beekuu nu gaafata. For example, if she always chooses X when Y is available, then she is natural to say that the consumer prefers X to Y. Yoo namni dhaqee waa bitatu sun yookiin consumeriin suni X filata yoo ta'e wantoota lama jiran keessaa X fi Y keessaa X filata yoo ta'e utuu Y'n lafa jiru yookiin availability ta'ee jiru maal jenna jechuudha consumeriin suni X Y caalaa filata yookiin immoo consumer prefers X to Y jenna jechuudha. X Y irra filataa jennee ibsina jechuudha. We use the simple greater than to mean that one bundle is strictly preferred to another. Mallattoo irra guddaa kana fayyadamnee meeshaan tokko meeshaan isa gara biraarra akka inni filatame ibsina jechuudha. Guutummaa guutuutti yeroo hundumaa meeshaan tokko isa gara biraarra akka filatamu mallattoo irra guddaa kanaan ibsina jechuudha. So that X greater than Y should be interpreted as what? Consumer strictly prefers X to Y. Mallattoo irra guddaa kana akkamittiin dubbisna as keessatti consumeriin suni yeroo hundumaa Y irra X filata jennee ibsina jechuudha. Mallattoon kun gaafa jiraatu yeroo hundumaa Y irra X filata yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin the consumer strictly prefers X to Y. Yeroo hundumaa Y nutu jiru X filachuu isaa agarsiisa jechuudha mallattoon irra guddaan sun asitti. Inni gara biraan if the consumer is indifferent between two bundles of goods, we use the simple this to write X like this. So yoo consumeriin suni wanta bitu sana isa tokko irra caalchisuu dhaabaate yookiin immoo rakkiseen lamaanuu wal qixa yoo itti ta'e mallattoo kana fayyadamna jechuudha. Yommuu sana akka kanattiin barreessina jechuudha. Kun kan inni agarsiisu maalodha? Bakka yoo barbaade X bitachuu danda'a yoo barbaade Y bitachuu danda'a waliin caaluuf akka jechuudha jechuudha. Indifference means that consumer would be just as satisfied according to her own preferences consuming the bundle X as she would be consuming bundle Y. Indifference dha jechuun mallattoon kun maal ibsa jechuudha? Consumeriin suni akkuma X bitate yoo Y bitates gammachuu wal fakkaataa ta'e yookiin immoo fedhiinsa bifa wal qixa ta'een guutamuu akka danda'u agarsiisa jechuudha. Inni gara biraan if the consumer prefers or is indifferent between two bundles, we say that she weakly prefers X to Y and write like this. Yoo consumeriin tokko meeshaa ta'e tokko hin filata yoo ta'e isa gara biraarra deebi'ee yoo isa gara biraa sanas filate rakkoo hin qabu yoo ta'e indifferentidhas yoo ta'e maal jennee ibsina? Namtichi suni meeshaa xaa yaarra filata garuu immoo yaas bitachuu danda'a rakkoo hin qabu jennee akka ibsinuti jechuudha. X filata garuu baay'ee garaagarummaa guddaa waan qabaateef miti. Y's filachuu danda'a. X filata garuu Y's filachuu danda'a baay'ee garaagarummaatti hin qabaatu jechuudha. Weekly preferii jenna jechuudha. Humna guddaatiin miti jechuudha kan inni X Y irra barbaadu. Y's fudhatee adeemuu danda'a jechuudha. Yommuu sana keessatti barreessina jechuudha. The relations strict preference, weak preference and indifference are not independent concepts. The relations are themselves related. Egaa hariiroowwan kanatu jiru jechuudha. Hariiroo gurguddoo sadiitu jiru. Gaafa namni dhaqee waa bitachuudhaaf filannoo ni taasisu keessa strictly preference isa tokkorra sirriitti adda baasanii filachuu weak preference isa tokkorra filachuu garuu isa gara biraas filachuun hin danda'ama rakkoon qabu humna cimaatiin miti. Indifference gaafa jennu immoo lamaanuu wal qixa gaafa ta'uuf waan tokko garaagarummaan gidduu kan hin jiraanneef yommuu ta'udha jechuudha. Lamaanuu keessa kan ta'e filachuu kan danda'u jechuudha. Isaanis akka kanattiin barreeffamuu danda'u. For example, if X is weakly indifferent to Y and the Y is weakly indifferent to X, then we can say what? X is indifferent to Y. Yoo namtichi X barbaadate Y garuu Y filachuu danda'ate deebi'ee immoo Y filata yoo ta'e X garuu X yoo filate rakkoon qabu yoo ta'e maaloo jechuudha isaanii
waliin caalaniif jechuudha x is indifferent to y jennee hariirocha keessatti ibsuu dandeenya jechuudha yoo akkas ta'an jechuudha. Kana irratti hundoofnee maal konkluudii gochuu dandeenya? Kana konkluudii gochuu dandeenya jechuudha. Inni gara biraani the concept of utility kan jedhudha. Inni immoo maal akka ta'e ilaalla. Utility to describe the satisfaction or pleasure derived from the consumption of a good or services. Namni tokko meeshaa tokko bitachuudhaan yookiin tajaajila ta'e argachuudhaani satisfactionii fedhiinsaa gaafa guutamuuf pleasure yookiin gammachuun itti dhaga'amu utility jedhama jechuudha. Namni meeshaa wayii tokko gaafa argatu yookiin bitatu hin gammadaa satisfied ta'a fedhiinsaan guutamaaf tajaajila tokkos gaafa argatu akkas ta'a jechuudha. Fedhiinsaa guutamuufiin satisfied ta'uunsaa jechuudha. Gammaduunsaa yookiin pleasure argachuunsaa utility jedhama jechuudha. Utility'n sana ibsa. In other word, utility is power of a product to satisfy human want. Karaa biraatiin yookiin jecha kan biraatiin utility jechuun humna meeshaa tokko kan maal gochuudhaaf qabachuudha fedhii dhala namaa guutuudhaaf qabudha yookiin immoo human wanti satisfy gochuudhaaf qabu utility jenna jechuudha. Given any two consumption bundle x and y fakkeenyaaf meeshaa lamatu jira yoo ta'e kan namni dhaqee keessaa filatee bitachuu danda'u the consumer definitely wants x bundle than y bundle if and only if the utility of x is better than utility of y. Meeshaa lamatu jira yoo ta'e x if y ni kan namni keessaa filatee bitachuu danda'u consumer yookiin namtichi bitatu suni x kan inni y irra bitatu yommuu maal ta'udha jechuudha. X ni meeshaa x ni fedhiisaa kan waa'ee caalaa yommuu inni guutuufidha yookiin immoo utility guddaa yommuu inni qabaatuufidha jechuudha. Kan baay'ee isa fayyadu kan baay'ee isa gammachiisu yommuu ta'udha jechuudha. Kan inni x filatu. So namni kan inni filatu maalodha jechuudha meeshaa isa utility guddaa qabu tajaajila isa utility guddaa qabudha jechuudha. So inni gara biraan gaaffiiwwan kanadha. Do you think that utility and the usefulness are synonymous? Utility dhaaf usefulness ni jecha wal fakkaatuudha wal jala dabarsinee fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Gara gadiitti ilaalla. Do two individuals always derive equal satisfaction from consuming same level of product? Namoonni lama yeroo hundumaa gammachuu wal fakkaataa ta'e argatu fedhiin isaanii haala wal fakkaataatiin hin guutaa meeshaa wal fakkaataa yoo fayyadaman yookiin bitatan kan jedhudha. Isa kana salphaatti asumatti iyyuu deebisuu dandeenya jechuudha. Namni fedhiinsaa adda addaa meeshaa wal fakkaataa yoo argate fedhiinsaa bifa wal fakkaataatiin guutuu fi dhiisuu danda'a. Isa kanaaf isa kana keessatti deebisnee darbuu dandeenya jechuudha. Isa kana immoo gara gadiitti ilaalla. Inni gara biraan utility makanatu define goonu yookiin ibsinu utility and usefulness are not synonymous. Gaaffii sagal olitti dhiyaate sanaaf utility naaf usefulness maal miti jechuudha. Jecha wal jala dabarsinee fayyadamnu miti yookiin immoo waan tokko miti isaa wantoota adda addaati. For example, paintings by Picasso may be useless functionally but offer great utility to art lovers. Egaa fakkiin Picassotiin ka'e namticha Picasso jedhamu namicha fakkii kaasuutiin beekamaa ta'e tokkoon fakkiin ka'e fakkiin kaafame isaanii useless ta'uu danda'a hojiidhaaf lafatti faayidaansaa useless ta'uu danda'a faayida dhabeessa ta'uu danda'a lafatti useless ta'uu danda'a. Garuu namoota fakkii jaallataniif namoota aartii jaallatanii fi utility guddaa qaba. Akkas jechuun gammachuu guddaa kennaaf isaaniif fedhii isaanii sirriitti guutaaf aartii sana jaallatu waan ta'eef hin gammachiisan jechuudha isaaniin. Garuu nama biraa maal gochuu danda'a? Gammachiisuu dhiisuu danda'a. Faankshini ta'e tokko yookiin immoo hojii ta'e tokko hin kennu waan ta'eef fakkiidhuma waan ta'eef. So fakkii sana jaallachuudhaa fi maal ta'uu nama gaafata jechuudha. Aartii jaallachuu nama gaafata. Hence usefulness is a product centric whereas utility is consumer centric. Egaa usefulidha gaafa jennu meeshaan tokko meeshichuma irratti hundaa'a jechuudha. Nama irratti utuu hin taane meeshaamti sun nama fayyaduu qaba jechuudha. Usefulness jechuudhaaf. Utilityidha jechuudhaaf garuu consumer irratti hundaa'a yookiin immoo namticha meeshaa sana bitatee
fayyadamu irratti hundaa'a. Akkas jechuun wanti nama tokkoof utility kenne nama biraatiif kennuu dhiisuu danda'a jechuudha. Fakkeenya kana ilaaluudhaaf kophee fudhannee ilaallu. Kopheen akka meeshaa tokkootti usefulidha yookiin immoo faayida qabeessa. Akkas jechuun namni kamiyyuu yoo kophee kaa'ate hin fayyadaan jechuudha. Miilli isaa lafa akka hin deemneef kopheen sun miilla isaan eegaa deemuudhaaf akka isaaf mijatu hin taasisa. Kun nama hundumaatiif iyyuu dhugaadha jechuudha. Nama tokko qofatu hin taane nama hundumaatiif dhugaadha. Akkas jechuun meeshaama sanatu faayidaa namaaf kenna yookiin immoo meeshaa sana irratti hundaa'a jechuudha inni. Utility gaafa jennu garuu nama irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf akka amma dubbannee kaane fakkii sana irratti fakkichi nama gara biraa fayyaduu dhiisuu danda'a yookiin namni gara biraan dhimma itti dhabuu danda'a. Itti toluu dhiisuu danda'a. Argee gammachuu argatu irraa dhabuu danda'a jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko immoo irraa gammachuu kan argatan jiru. Namoonni aartii jaallatan. Sanaaf nama sana irratti hundaa'a malee meeshaa sana irratti hundaa'u jechuudha utility. Inni gara biraan utility subjective. Akkuma amma dubbannee kaane subjective jechuun wanta nama irratti hundaa'u wanta iddoodhaa iddootti namaa namatti adda ta'edha. Utility subject gaafa jennu nama irratti hundaa'a jechuu keenya. The utility of product will vary from person to person. Namaa namatti gammachuu meeshaan ta'e tokko namaaf kennu utility inni namaaf kennu adda adda jechuudha. Fakkeenyaaf nan smookerii fudhannee ilaaluu dandeenya. Namoonni tamboo xuuxuudhaanii utility irraa argatan qabu jechuudha. Pleasurii kennaaf hin gammachiisaanii itti toluu danda'a. Namoota hin xuunneef yookiin nan smookerii kan ta'an garuu waan tokko itti toluu dhiisuu danda'a jechuudha. So utility'n subjectividha kanaaf jenna. Utility can be different at different places and time. Utility'n iddoo adda addaatti bakka adda addaaf yeroo adda addaatti maal ta'uu danda'a jechuudha. Garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Hammi faayidaa inni namaaf kennu. The utility get drinking coffee at morning is different from lunch time. Utility'n ganama buna dhuguutiin argatan sa'aatii booddee yookiin immoo laaqanaatti dhuguudhaan argatan irraa adda ta'uu danda'a. Wal caaluu danda'a jechuudha yeroodhaa yerootti. Inni gara biraan approaches of measuring utility. Akkamittiin utility safaruu dandeenya? Karaa akkamittiin safaruu dandeenya isa jedhuufi how do you measure or compare the level of satisfaction or utility that you obtain from goods and services? Tajaajila garaa garaa fi meeshaa adda addaa bitachuurraan gammachuu argattu akkamittiin safaruun danda'ama? Akkamittiin wal bira qabuun danda'ama isa jedhudha. There are two major approaches to measure and compare consumer utility. Consumeriin tokko namtichi waa bitee itti fayyadamu suni gammachuun wanta sana irraa argatu karaa gurguddoo lamaan utility isaa safaruun hin danda'ama. Cardinal ordinal approach'itiin. Cardinal approach'idhaa fi ordinal approach'itiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Cardinalistic school postulates that utility can be measured objectively. Warri cardinalistikiin ta'an maal jedhu jechuudha. Utility akka dhugaa qabatamaatti akka dhugaa walii galaatti safaruun hin danda'ama jedhanii yaadu. Nama dhuunfaatiif qofatu hin taane akka namni hundumtuu irratti walii galuu danda'utti safaruu dandeenyaadhaan yaadu. Warri ordinalistic schooliin immoo utility is not measurable in cardinal number. Lakkoofsa cardinaliitiin utility safaruun hin danda'amu. Rather, the consumer rank or order the utility derives from different goods and services. Qooda isaa lakkoofsa cardinaliitiin safaruu dandeenya osoo hin taane consumeriin sun ofiisaatiin utility wanta itti fayyadamu sana sadarkaadhaa yookiin tartiibaan kaa'uu danda'a jedhanii yaadu jechuudha. Cardinal numberii kan jennu lakkoofsota 1, 2, 3 jedhaniitti fufanii adeeman. Negatiivis yoo ta'e negatiivii dabalatee jechuudha. Lakkoofsi warri ordinaalii jennu immoo warra first, second, third jedhee itti fufee adeemudha jechuudha. Inni akkasii kun maaliif fayyadan? Ordinaaliin kun silasii raankii gochuudhaaf yookiin immoo tartiibessuudhaaf. First, second gaafa jedhu tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jechuu keenya. Cardinalii keessatti immoo 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedhee kan itti deemudha. Inni kun first, second, third, fourth, fifth, sixth jedhee kan sadarkaansaa tartiibeffamudha jechuudha. Cardinal utility theory isa jedhu laalla jalqaba irratti. Utility is measurable by arbitrary unit of measurement called utils in form 1, 2, 3 extra.
So cardinal utility akkuma amma dubbanne lakkoofsa kamiti cardinal number inni lakkoofsa 1 2 3 jedhanii itti fufaa deemanidha. Achi keessatti gaa utility yookiin gammachuu yookiin satisfaction namni tokko meeshaa tokko irraa argannu lakkoofsaan safaruu dandeenya 1 2 3 jenneedhaan ibsu jechuudha isaan. Lakkoofsa sanas unity isaa maal jenna jedhu utili jennee waamna jedhu. Akkuma gaafa dheerina safaran meetira, kiiloomeetira, seentimeetira, desimeetira jedhanii isa kana immoo faayidaa namni tokko meeshaa tokko irraa argatu gammachuun argatu utilsiitiin safarraa isa jedhu ibsu jechuudha. For example fakkeenyaaf we may say consumption of an orange gives Blaine 10 utils and the banana gives her 8 utils and so on. Fakkeenyaaf orange yookiin burtukaana namni Blaine jedhamtu gaafa consume gootu yookiin gaafa nyaattu utilsi 10 argatti jechuu dandeenya. Utilsi 10 kun lakkoofsa cardinal ibsa. Utilsiin kun unity cardinal measurement sana ibsa jechuudha. So 10 utils burtukaana argachuu nyaachuu argatti and banana gives her 8 utils and so on. Yoo muuzii nyaatte immoo utili 8 argatti jedha. Asirraa maal ilaaluu dandeenya jechuudha. Blaine gets more satisfaction from orange than from banana. Blaine burtukaanii nyaachuurraa satisfaction yookiin gammachuu guddaa argatte jechuu dandeenya. Maalirra? Muuzii nyaachuurra. Kunoo 10 waan ta'eef 10 kun 8 waan caaluufi isa kana gaafa fayyadamtu isa orange gaafa fayyadamtu banana caalaa gammaddi satisfaction argatti utility guddaa argatti jennee ibsina jechuudha akka kanaatti. Assumptions of cardinal utility theory. Assumption as keessa jiru maalodha? Rationality of consumer jedhanii tokkoffaan. The main objective of the consumer is to maximize his or her satisfaction given his or her limited budget or income. Egaa rationality ta'uu qaba consumer yookiin namni waa bitatu suni nama sirriitti madaalawaa ta'uu qaba jechuudha yaada isaatiin. Kaayyoon consumer inni tokkoof tokko maalodha? Qarshii qabu irratti hundaa'e yookiin immoo baajata daangaa ta'e qabu irratti hundaa'e gammachuu guddaa argachuu yaaluu qaba jechuudha. Akkasi kaayyoon isaa jechuudha. Qarshiin isaa baajata isaa xiqqaadha garuu wanta gammachuu guddaa isaaf kennu qarshii xiqqaa yookiin daangaa sana irratti hundaa'e taasifachuudha jechuudha. Inni gara biraan utilities cardinally measurable as keessatti lakkoofsaan 1 2 3 jennee safaruu dandeenya jechuudha. 3 yoo jenne 2 irraan caala jenna, 2 yoo jenne 1 irraan caala jennee kanattiin ibsuudha jechuudha as keessatti. Inni gara biraan constant marginal utility of money. A given unit of money deserves the same value at any time or place it is to be spent. As keessatti immoo marginal utility of money jiraachuu qaba. Akkas jechuun qarshiin hammi ta'e tokko gatii wal fakkaataa qabaachuu qaba. Yeroo kamittiyyuu iddoo hundumaattiyyuu kan jedhudha. Afuraffaa irratti diminishing marginal utility kan jedhudha. Isa kana gara gadiitti ni ilaalla. David, the total utility of basket of good depends on the quantity of individual commodity. Fakkeenyaaf baaskeetiitu jira yoo ta'e wanta waa keessa keenyu jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanattiin as keessa meeshaa garaa garaatu jira yoo ta'e total utility yookiin immoo gammachuu namni meeshaawwan as keessa jiru hundumaarraa argatu inni tootaalii ta'e yookiin walii galaa maalii wajjin wal qixa ta'uu qaba yookiin maal irratti hundaa'a jedha. Meeshaa as keessa jiran individually qobaatti utility isaan qaban irratti hundaa'a kan jedhudha jechuudha. Utility as keessa jiran tokkoon tokkoon isaanii irratti hundaa'a jechuudha. Kana jechuudha assumptioniin jiru. Inni gara biraan total and marginal utility kan jedhudha. Total and marginal utility kan jedhudha. Total utility maaludha? It is the total satisfaction a consumer gets from consuming some specific quantities of commodity at a particular time. Yeroo ta'e tokkotti consumer yookiin namni waa bitatu suni gammachuu tootaalii ta'e yookiin satisfaction walii galaa ta'e gammachuu walii galaa ta'e meeshaa ta'e quantity hamma murtaa'aa ta'e tokkoon fudhachuudhaan kan inni argatudha jechuudha. Total utility kan nuti jennu. Fakkeenyaaf burtukaanii 5 nyaachuudhaan 5 orange burtukaanii 5 nyaachuudhaani
utility namtichi argatu total utility jenna. Deebi'ee banaanaa afurii fi burtukaanii lama consume gochuudhaan gammachuun argatu total utility jenna jechuudha walitti daani. So total utility gammachuu walii galaa meeshaa ta'e baay'ina hamma murtaa'aa ta'e tokkoon consume gochuudhaan namni tokko argatu total utility jenna jechuudha salphaamatti. As a consumer consumes more of a good per time period, his or her total utility increases. Akkuma namni meeshaa dabalataa consume gochaa fudhachaa deemuuni utility isaa yookiin immoo gammachuun isaa satisfaction isaa dabalaa deemaa jechuudha. Kun akka kanattiin dabalaa deemaa jechuudha. Keenyaaf kun utility dha yoo ta'e kun quantity wanta inni consume godhudha yoo ta'e gaafa inni consume gochaa deemu kun maalsaa dabalaa deema jechuudha. Duukaa gara dalgaa quantity isaa dabalaa gaafa deemu utility isaas kun asirraa maal ta'aa deema jechuudha. Dabalaa deema jechuudha kun. Kaayistiin ibsuu dandeenya jechuudha. Inni gara biraan marginal utility. Marginal utility is the extra satisfaction a consumer realizes from additional unit of a product. Meeshaa ta'e tokkotti dabalachuudhaani total utility isaa irratti adii gochuudhaani meeshaa ta'e tokko hamma ta'e kan inni argatu namtichi meeshaa ta'e inni dabalatee gammachuun argatu maal jedhama jechuudha. Marginal utility jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf total utility nama tokko tiyyuunsaa total utility isaa 5 banaanaadha jennu. Muuzii 5 consume godhee jennu. Total utility isaati kun. Muuzii 5 nyaateera. Gaafa muuzii tokkotti dabalatu gammachuun muuzii 5 nyaate suni in dabalaaf jechuudha. Satisfaction isaa sirriitti in dabala jechuudha. Ammas itti dabalee gammadaa jechuudha. Extra satisfaction argata jechuudha. Isatu maal jenna jechuudha. Marginal utility jennee waamna jechuudha. In another word, marginal utility is a change in total unity that results in consumption of one more unit of product. Meeshaa ta'e tokko unity tokkotti dabalachuudhaani total utility irratti gammachuu namni tokko dabalatee argatu suni maal jedhama marginal utility dha jechuudha. Giraafiidhaanis kaa'uu dandeenya jechuudha isa. Gara gadiitti ni ilaalla. Hariiroo isaanii akka istiin ibsuu dandeenya. Relationship between total utility and marginal utility. So marginal utility maalodha jechuudha. Bifa herregaatiin marginal utility change in total unit utility divided for change in quantity. Akkas jechuun change in total utility jechuun maal jechuudha? Change in TU jechuun maal jechuudha? TU2 minus TU1 jechuudha. Utility isa ammarra jiru hir'isuu utility isa kanaan dura ture. Isatti jijjiirame hir'isuu isa kanaan dura ture jenna jechuudha. Kan quantity isa akkuma kana kunoo table kana keessatti calculated kan ta'e arguu dandeenya jechuudha. Bifa herregaa kanaan ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf quantity 0 dha, total utility 0 dha, marginal utility asitti akka istiin kaa'amee jira. Maaf akka ta'e ilaalla. Marginal utility isheen kun egaa maal taate as keessatti change in total utility hiru 0. Asirraa 0 qabna. Change in total utility keenya 0 irra maalii ta'a jechuudha. Quantity keenya asitti 0. 0 irra 0. Lakkoofsi kamiyyuu waamsisaan isaa 0 yoo ta'e undefined dha yookiin hiikan qabu jennee ibsina jechuudha. Kanaaf jecha iddoo kanatti dhufnee akka istiin keenya jechuudha deebisaa. Lammaffaa irratti total utility keenya marginal utility keenya dhufee 10 ta'ee jira. Marginal utility 10 kun eessaa dhufe isa jedhuu fi jalqaba total utility keenya 0 irraa maal ta'e jechuudha 10 itti jijjiirameera jechuudha. Changing kanaaf maal ta'a jechuudha 10 hir'isuu 0. 10 hir'isuu 0 hiruu maaliiti? Tokko hir'isuu 0. 0 irraa quantity immoo tokko ta'e waan ta'eef tokko hir'isuu 0 jennee 10 irra tokko arganna. 10 irra tokko immoo meeqadha? 10. Kunoo 10 kun achi dhufe jechuudha. Deebi'ee ammas maal arguu dandeenyeerra 8 kun eessaa dhufe isa jedhuu fi 10 irraa total utility meeqa ta'e 18 ta'e jechuudha. Isa kanaaf 18
hir'isuu 10 jennaa jechuudha. 10 irraa 18 ta'e waan ta'eef. Inni kun immoo 1 irraa 2 ta'e kanaaf 2 hir'isuu 1 jennaa 18 hir'isuun 10 meeqa ta'a? 8 ta'a 8 irra 1 8 ta'a jechuudha. 8 kun akkasiin dhufe jechuudha. Teebilii kanarraa maal hubachuu dandeenya? Quantitiin meeshaa sanaa fakkeenyaaf muuziidha yoo ta'e muuzii 0 nyaanne utilitiin keenya 0 dha. Satisfaction nuti irraa argannu marginal utility ni kan qabu jenna. Muuzii tokko gaafa nyaatu namtichi total utility isaa meeqa ta'e 10 ta'e marginal utility isaa 10. Muuzii 2 yommuu nyaatu total utility isaa meeqa ta'e 18. Marginal utility isaa meeqa ta'e 8. Agartaniitu gammachuun arigateedha jechuudha itti dabaluutiin. Agartaniitu total utility isaa 10 irraa 8 dhufe waan ta'eef meeqaan gammade jechuudha. Utility isaa meeqaan dabale jechuudha. Sasala totalii ture irraa 8 dabale jechuudha. Akka ittiin ibsuu dandeenya. Egaa gaafa quantity isaa kun keessatti dabalaa deemu total utility isaa dabalaa deemee jechuudha. Nama sanaaf hamma eessaatti iddoo kana ga'ee kun asitti 30 ta'e deebi'ee immoo utility isaa gadi bu'uu jalqabe. Quantitiin dabalaa garuu utility isaa 28 jedhee gadi bu'uu jalqabe. Maaf akka gadi bu'ee ilaallaa jechuudha. The total utility first increases. Jalqaba total utility maal ta'e hin dabale. Reaches the maximum. Sana booddee guddaa jedhamu isa xumuraarra ga'e. Gaafa sana consumeriin sun quantity wanta sana ja'ansaa consume godhe jechuudha. Deebi'ee sana booddee maal ta'uu jalqabe? Gadi bu'uu jalqabe. Utuu hammi consumed ta'u sun dabalu satisfaction yookiin immoo gammachuu namni wanta sana irraa argatu gadi bu'uu jalqabe jechuudha. On the other hand, marginal utility continuously declines and becomes zero or negative. A quantity consumed increases. Marginal utility isaa immoo gadi dhufee maal ta'e jechuudha? Zero yookiin negatiivii ta'e. Kun maaliif akka ta'e hin ilaalla. Amma fakkeenyaaf namni suni burtukaanii tokko argate jenna. Yommuu sana total utility isaa 10 ta'e. Lama gaafa ta'u burtukaanii inni qabu 18 ta'e utility isaa. Burtukaanii 3 gaafa nyaatu utility isaa 24 ta'e. Dabalaa marachuudhaan inni gammachuu irraa argatu. Burtukaanii 4 nyaate utility isaa 28 ta'e. Ammas gammachuu irraa argatu hin dabale. Burtukaanii 5 nyaate utility isaa meeqa ta'e? 30 ta'e. Burtukaanii 6 nyaate utility isaa maal ta'e? Jijjiiramne gammachuun irraa argatu. Burtukaanii 7 nyaate utility isaa maal ta'e? Gammachuun irraa argatu gadi bu'e. Maal nutti agarsiisa? Consume godhee nyaatee iddoo ta'etti maal ta'e jechuudha. Quufeera jechuudha laaddoo 30 kanarratti. Erga quufee booddee ammas itti dabalaa deema yoo ta'e hamma consume godhu fedhiin wanta sanaaf qabu yookiin gammachuun irraa qabu gadi bu'aa deema yookiin decrease ta'aa deema jechuudha. Kun akkasirraa arginu jechuudha. Marginal utility irrattis kan arguu dandeenya. Marginal utility keenya gadi bu'aa akkaataan itti adeeme jechuudha. Total utility keenya 18 gaafa ta'e marginal utility isaa 8 ture. 18 gaafa ture 6 gadi bu'aa deema jechuudha. Hamma dabalataa ta'e dabalachuudhaan unity dabalataa ta'e dabalachuudhaan gammachuun argatus gadi bu'aa deeme jechuudha. Kun asitti isuma kana ibsaa jechuudha. Teebiliitiin bifa akkasiitiin ibsuu dandeenya. Bifa giraafiitiin kun asirratti maal argina? Quantitiin fudhatu dabalaama jira. Hamma eessaatti kun hamma iddoo kana ga'utti. Utility isaa yommus maal ta'e quantitiin isaa dabalaamatti fufaara. Utility isaa dabalaa dhufee iddoo kanatti maal ta'e jechuudha. Utility inni qabu hin dhaabbate maximumidha jechuudha iddoon kun. Sana booddee asii ga'ee utility inni qabu maal ta'uu jalqabe? Total utility isaa gadi bu'uu jalqabe jechuudha. Maximum irra erga ga'e. So as total utility is increasing, marginal utility is positive. Gaafa dabalaa jiru total utility isaa kun maal ta'e as keessa marginal utility isaa kun maal jechuudha? Positiveidha. Kun positiveidha jechuudha. Right handii keessa jira waan ta'eef quadrantii tokkoffaa keessa jira waan ta'eef positiveidha. Gaafa total utility asii dhufee maximum irra ga'u laaddoo kanatti maximum irra ga'u marginal utility keenya dhufee maal ta'a jechuudha? Sarara x kana wajjin wal qaxxaamure waan ta'eef 0 irra galaa jechuudha. Gaafa inni decrease gochuu jalqabu maal ta'uu jalqabe? Kun asii gaafa inni decrease gochuu jalqabu total utility marginal utility keenya quadrantii 4ffaa irra galee jechuudha. So negative ta'e jechuudha inni deemee dhaqee. So isa kana ibsaa jechuudha.